plan to work again with Jared? No. In the new series? In the new series, because you make a wonderful duo together. Thank you for the question. Yeah, look, there's a reason that Jared and I worked for so long together, and it's because we actually like each other. But more importantly, we work really well together. And when you find someone that you work so well together, you always hope to work with them more and to work with them again, and in any capacity. I have no doubt, even outside of Supernatural, that Jared and I will find ourselves working again together. Wow. Thank you. Est-ce qu'il aimerait un jour retravailler avec Jared? Il dit déjà ce qui fait qu'ils travaillent bien ensemble, c'est qu'ils s'apprécient vraiment tous les deux, ça se voit à l'écran. Et il dit quand on travaille aussi bien avec quelqu'un, on a justement envie de recommencer encore et encore. Et donc vraiment, il a aucun doute qu'un jour il travaillera avec lui, que ce soit dans un truc lié à la série ou carrément autre chose. I would also like to point out that there's one person in this audience that I'm not imagining naked. C'est vrai. Because I don't have to. Thank you, sir. Donc, merci Greg, parce que du coup, avec toi, pas besoin d'imaginer, t'es déjà à poil, c'est plus pratique. In fact, it'd be nice if you put on a robe. Sinon, on va t'habiller. I'm kidding, it's out there, just leave it. Il rigole. There are some moments where it was so hard to play Dean because he was so harsh on people he loved, so Castiel, Sam, Crowley, so maybe sometimes it was hard to play so rough, to be so mean. I mean, sometimes it was, it was tough being Dean. He went through tough times, and sometimes that was hard to portray. I would say one of the hardest times throughout the whole series that it was tough to play the character was not because of something Dean was going through, it's because of something Sam was going through. When Sam was soulless Sam, I hated it. I think Jared did a great job, and I think that was a great storyline. But what it did was it took my partner away from me on the screen. So I didn't get Jared playing Sam anymore. I got this unrelatable version of Sam that Dean didn't relate to, and it was hard for me to find, the moments that I loved about the show because of what these two brothers had together. The chemistry was gone, and that was tough for me to play against because I was so used to that chemistry, and now that it was taken away from me, it was hard, and I hated it. Okay, thank you. Thank you. I love you. Love you. Sa meilleure amie, en fait, n'a pas encore fini la série, elle en a encore la saison 13, et pour l'instant, elle déteste Dean. Du coup, elle me demandait, ça fait quoi quand tu dois jouer des fois, effectivement, une version de Dean qui est un petit peu, pas forcément cool avec ça, avec Castiel. On l'a tous vu, mentez pas, on l'a tous vu. Donc il dit, effectivement, parfois c'est difficile d'être Dean, il a vécu beaucoup, mais pour lui, quand même, le plus difficile à jouer en tant qu'acteur, en tant que Jensen, c'était quand Sam, du coup, n'avait plus d'âme, parce que du coup, il avait plus le même partenaire en face de lui, si vous voulez. Il n'y avait plus les mêmes relations entre eux, le même rapport entre les deux. Et donc vraiment, il a détesté parce que il n'avait pas le même lien et il n'y avait plus aucune alchimie forcément parce que c'était plus vraiment Sam. Donc pour lui, sa limite, c'était le pire à faire et il n'a pas aimé du tout.